Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. यम विश्वपात्र महामसा प्रभुजगचार्य अष्टार सत श्रीमद ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गो प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्र कर्मशयन्। रान्धाय रान्धाय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमात्मनि भूष्टोम क्षोम। मेरे को एक बॉक्स कमाया वो बुद्धि डिजाइन वाला। శ్రీమద్ భాగవతం పంచమ స్కందం 18వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకం చదువుతున్నాము. తాత్పర్యం మరియు భాష్యం ఇచ్చిన వారు కృష్ణ కృపామూర్తి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంతాన్ని ప్రభుపాదులు. సమస్త తేజస్సునకు మూలమైనట్టి నరసింహ భగవానునికి వందనములు. వజ్రనఖములు వజ్రదంష్ట్రలు కలిగిన ఓ దేవ, దయతో మా యందలి దానవ సదృశముకు కామ్యకర్మేచ్ఛను నశింపజేయము. మా హృదయములందు ప్రకటమై అవిద్యను తొలగించి నీ కరుణచే మేము ఈ సంసారమందలి జీవన సంఘర్షణ యందు నిర్భయులముగనట్లు చేయుము. భాష్యం. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 22వ అధ్యాయం 39 శ్లోకమునందు సనత్ కుమారుడు పృథు మహారాజుతో ఇట్లు పలికారు. యత్పాద పంకజ పలాశ విలాస భక్త్యా కర్మాశయం గ్రసిత ముత్కథయంతి సంతః తత్వన్నరిక్తమతయో యతయోపి రుద్ధ శ్రోతో గణాస్తం అరణం భజ వాసుదేవం. భగవత్పాద పద్మ సేవలో సదా నియుక్తులై ఉండేడి భక్తులు కర్మ వాసన గ్రంథి నుండి అతి సులభముగా బయటపడుచున్నారు. ఇది మిగుల కష్టతరమైనందున భక్తి రహితులకు జ్ఞానులు యోగులు ఇంద్రియ భోగ కేరటములను ఆపుటకు యత్నించుచున్నను దానిని సాధింపజాలకున్నారు. కనుక వాసుదేవ తనయుడకు శ్రీకృష్ణుని భక్తియుక్త సేవలో నీవు నియుక్తుడవు కమ్మని ఉపదేశించుచున్నాను. భౌతిక జగత్తునందలి ప్రతి జీవుడును తృప్తి తీరగా
అనాత్మను అంటే భౌతిక పదార్థము భోగించుటకు తీవ్రము కోరికను కలిగి ఉండును. దీని కొరకు బద్ధజీవుడు ఒక దేహము పిదప మరి ఒక దేహమును అంగీకరింపవలసిచుండును వలసి వచ్చును. ఆ విధముగా దృఢమగు అతని కామ్య కర్మ కోరికలు నిరంతరము కొనసాగును. పూర్తిగా నిష్కాముడు కానిదే ఎవ్వడును జన్మ మృత్యు వలయమును ఆపజాలు. కనుకనే శ్రీల రూప గోస్వామి విశుద్ధ భక్తిని ఇట్లు వివరించిరి. అన్యాభిలాషితా శూన్యం జ్ఞాన కర్మార్జనావృతం ఆనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమ. మనుజుడు భౌతిక లాభాపేక్ష గాని కర్మకాండ గాని లేదా జ్ఞానకాండ గాని లేకుండా దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణునికి అనుకూలముగా ప్రేమ భక్తిని వనరించవలను. అదే విశుద్ధ భక్తి యోగము అనబడును. అవిద్య అనేది తపస్సు వలన కలిగడి భౌతిక కోరికల నుండి పూర్తిగా బయటపడనిదే మనుజుడు భగవద్భక్తిలో సంపూర్ణముగా నెలకొనజాలడు. కనుక మూర్తి భవించిన భౌతిక కోరిక అయినట్టి హిరణ్యకశిపుని దునుమాడిన నృసింహ భగవానుని మనము ఎల్లవేళలా స్తుతించవలెను. హిరణ్యం అనగా బంగారము, కశిపు అనగా మెత్తని ఆసనము లేదా శయ్య అని భావము. లౌకికులు ఎల్లప్పుడూ దేహమును సుఖింపజేయగోరుదురు. దాని కొరకు వారికి పెద్ద మొత్తములో బంగారము అవసరమగును. ఈ విధముగా హిరణ్యకశిపుడు లౌకిక జీవనమునకు ఒక చక్కని ప్రతినిధి అయి ఉన్నాడు. కనుకనే అతడు భాగవతోత్తముడకు ప్రహ్లాదునికి గొప్ప ఆతంకముగా తయారయ్యను. నృసింహ భగవానుడు అతనిని సంహరించున్నంత వరకు అయ్యది కొనసాగెను. భౌతిక వాంఛ నుండి బయట పడగోరెడి ఏ భక్తుడైనను భక్త ప్రహ్లాదుడు ఈ శ్లోకమున స్తుతించిన రీతిగా నృసింహ భగవానుని స్తుతింపవలసి ఉన్నది. ఓం నమో భగవతే నరసింహాయ నమస్తేజస్తేజసే ఆవిర్భావ వజనఖ వజదంస్త్ర కర్మశాయం రాంధాయ రాంధాయ తమో గ్రసం స్వాహ ఆభయమాత్మాని భూయిష్టాం క్షోం. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrisimhadev, the source of all power. O my Lord, who possess snares and teeth, just like thunderbolts, can we vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world? Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. Om Agyantimirandasya Gananjana Shlakaya Chakshur Unmiritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham. Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namaho Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutala Srimate Bhaktivikas Swamiti Namina. So this is very nice shloka. Which actually every devotee should learn by heart and pray every day to, as I personally actually, when I heard this shloka first time, I just learned by heart, and every morning immediately after waking up, every evening before going to sleep, just reciting the shloka to Lord Nrisimhadev.
ఈ శ్లోకం చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రతి భక్తుడు దీన్ని కంఠస్థ చేసుకోవాలి, ప్రతిరోజు దీన్ని ఉచ్చరిస్తుండాలి, ప్రార్థిస్తుండాలి. ఎప్పుడైతే నేను ఇది మొట్టమొదటిసారి నేను ఇది చదివాను, వెంటనే ఇది నేను కంఠస్థ చేసి ప్రతిరోజు పొద్దున్న లేచిన తర్వాత రాత్రి పడుకునే ముందు ఇది చెప్తూనే ఉంటాను. So this is the shloka which was delivered by Prahlad Maharaj. ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజు భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ విధంగా. And Prahlad Maharaj is very dear to Lord Nrsimhadev. ఇంకా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నరసింహదేవునికి చాలా ప్రియమైన భక్తుడు. And this is only by the mercy of Prahlad Maharaj, Lord Nrsimhadev actually appeared within this material world. ప్రహ్లాద్ మహారాజు కృపా చేతనే భగవంతుడు నరసింహ భగవానుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అవతరించారు. And Prahlad Maharaj, along with his servants and all denizens of Harivarsha, actually they are worshipping Lord Nrsimhadev by chanting this mantra. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇంకా హరివర్షంలో ఆయన నివసిస్తుంటారు. ఆయనతో పాటు అక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా ఆయనతో పాటు నరసింహదేవుని సేవ చేస్తూనే ఉంటారు హరివర్షంలో. So there are actually many forms of Lord Nrsimhadev. నరసింహదేవుని యొక్క ఎన్నో రూపాలు కూడా ఉన్నాయి. Like some of them are this Ugra Narasimha, they have very fierce form, or Lakshmi Narasimha or Yoga Narasimha. ఉదాహరణకు ఉగ్ర నరసింహ చాలా భయానకమైన రూపం ఉంటుంది. తర్వాత లక్ష్మీ నరసింహ. So like in Mayapur we have this Ugra Narasimha form. మాయాపూర్లో ఉగ్ర నరసింహ రూపం ఉంది భగవంతుడు. So and we are worshipping Lord Nrsimhadev, but we don't worship Lord Nrsimhadev as an ultimate. మనం నరసింహదేవుణ్ణి పూజిస్తున్నాము, కానీ ఆయనే చివరి గమ్యం. ఆ విధంగా మనం పూజిస్తున్నాం. I mean, he is Krishna himself. There is no difference between Lord Nrsimhadev and Lord Krishna. దీని అర్థము ఆయనే కృష్ణుడే, కృష్ణుడికి నరసింహదేవునికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. But even one of the brothers, Pankajangri Prabhu or Jananivas Prabhu, who are very famous in ISKCON, and they are worshipping Lord Nrsimhadev for more than maybe 30 years. So even they told that they don't worship Lord Nrsimhadev as the ultimate. ఇస్కాన్లో చాలా ప్రఖ్యాతి చెందిన భక్తులు పంకజాంగి ప్రభు, ధననివాస్ ప్రభు నరసింహదేవుని యొక్క సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు 30 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ. వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు, మేము నరసింహదేవుని సేవ చేస్తున్నాం, కానీ అదే మా చివరి గమ్యం, అది కాదు. Means that they are worshipping Lord Nrsimhadev in the mood that he will destroy the obstacles on the path to Vraja Prem. వాళ్ళు నరసింహదేవుని సేవ చేస్తున్నారు ఈ భావంతో, బ్రజ ప్రేమ పొందాలని మన లక్ష్యంలో, ఆ ప్రయత్నంలో ఎటువంటి ఆటకం రాకుండా చూస్తారని ఆ విధంగా భావిస్తున్నాం. To destroy the obstacles on the way to develop love for Radha and Krishna. సో అన్ని ఆటకాలని తీసివేసి రాధాకృష్ణుల పట్ల మన ప్రేమని మళ్ళీ జాగ్రత్త చేయాలి, ఆ భావంతో పూజిస్తున్నాం. Because in Krishna consciousness movement we are the followers of Lord Chaitanya, who is giving us this Gopir Bharta Pada Kamalayor Dasa Anudasa. Means that we are the followers of the gopis. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో మనం చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులు. ఆయన మనకు నేర్పిస్తున్నారు గోపి భట్టు పథకమలయో దాస 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 అనే మనం ఆ పరంపరలో మనం వస్తున్నాం. And even Srila Prabhupada said that we are worshipping Lord Nrsimhadev for protection, especially for protection of the devotees, for protection of Guru, and for protection of our movement. ప్రభుపాద గారు కూడా చెప్పారు, మనం నరసింహదేవుని పూజిస్తున్నాము ప్రత్యేకంగా భక్తుల యొక్క రక్షణ కోసం, గురువు యొక్క రక్షణ కోసం, ఇంకా ఈ ఉద్యమాన్ని రక్షించడం కోసం. So we know, or maybe some of us know, that on the beginning in Mayapur there were no deities of Nrsimhadev. On the beginning there were deities of Radha Madhava.
మనందరికీ తెలిసి ఉంటుంది మాయాపూర్లో ప్రారంభంలో నరసింహ భగవంతుడి యొక్క విగ్రహం లేదు, కేవలం రాధామాధవ్ ఉన్నారు. And once when there was attack from the Muslims on ISKCON camp, so many devotees were injured, and maybe I don't know, I don't remember exactly, 1 or 2 maybe died, and Bhakti Raghava Swami, he lost his leg. సో ఒకసారి ఈ ముస్లిం వాళ్ళు దాడి చేసినప్పుడు చాలా మంది భక్తులు గాయమయ్యారు. నాకు తెలియదు, ఒకరు ఇద్దరు శరీరం కూడా వదిలేశారు. పరమ పూజ్య భక్తి రాఘవ మహారాజ్ ఆయన కాళ్ళు పోయింది. So then Prabhupada said to install the deities of Lord Narasimhadev. ప్రభుపాద గారు చెప్పారు నరసింహదేవి యొక్క విగ్రహం స్థాపించాలి ఇక్కడ. And this is Lord Narasimhadev which we have now on the altar. మన ఆల్టర్లో ఉన్న భగవంతుడి విగ్రహం అది నరసింహదేవి. Yeah, so daily we are singing this Namaste Narasimhaya Prahlada Hlada Daina. So these first lines actually glorify Lord Narasimhadev as the Supreme Lord who give pleasure to Prahlad Maharaj. ప్రతిరోజు మనం పాడుతున్నాం నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదాయ. దీని యొక్క అర్థం మనం నరసింహదేవుని భగవంతుడిని కీర్తిస్తున్నాము, ఎవరైతే ప్రహ్లాదుడిని ఆనందం ఇస్తున్నారు, ప్రహ్లాదుడికి ఆనందం ఇస్తున్నారు. So in this material world, actually different people try to enjoy the pleasure and then they are getting frustrated. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ కూడా సుఖాన్ని అనుభవించాలని ప్రయత్నిస్తారు, కానీ చివరికి వాళ్ళు విసుగుపోతుంటారు, దుఃఖం అనుభవిస్తారు. But for a devotee, actually Lord is giving special nourishment and protection when one practicing bhakti yoga. కానీ ఎప్పుడైతే భక్తి యోగాన్ని మనం ఆచరిస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు భక్తుడికి ప్రత్యేకమైన యొక్క ఆనందము ఇంకా రక్షణ కలిగిస్తాడు. Yeah. So this Hiranyakashipu actually who is a father of Prahlad Maharaj, he represents the Ashub Icha, means inauspicious desires. హిరణ్యకశిపు ప్రహ్లాద్ యొక్క తండ్రి, ఆయన ఈ అశుభానికి ఆయన ఒక నిదర్శన లాగా ఉంది. Like Prabhupada is writing here that we should always offer our prayers to Lord Narasimhadev. ప్రభుపాద రాస్తున్నారు మనం ఎప్పుడూ నరసింహదేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. To Lord Narasimhadev who killed Hiranyakashipu, personification of material desire. నరసింహదేవుడు ఎవరైతే హిరణ్యకశిపుని సంహరించారు, హిరణ్యకశిపు ఎవరు? భౌతిక కోరికల యొక్క ప్రతిరూపం. Yeah, so this Hiranya means gold and Kashipu means a soft cushion or bed. హిరణ్య అంటే బంగారం, కశిపు అంటే ఒక మెత్తని ఆసనము లేదా శయ్య. Because materialistic people, they always want to make their body very comfortable. ఎందుకంటే భౌతికమైన ప్రవృత్తి గల జనులందరూ వాళ్ళ జీవితం చాలా సుఖవంతంగా ఉండాలని, సౌకర్యవంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. So they are all the time after gold, means after money, and after soft cushion or soft bed means after women. They are, materialistic people are mostly after money and women. అందుకే వాళ్ళు ఎప్పుడు బంగారం లేదా డబ్బు వెనుకల పడుతూ ఉంటారు. ఇంకా మెత్తటి ఆసనము శయ్య అంటే స్త్రీల స్త్రీ అంట పడుతూ ఉంటారు. So therefore this Hiranyakashipu was the perfect representative of materialistic life, Prabhupada is saying. సో ఈ విధంగా హిరణ్యకశిపు ఈ భౌతికమైన జీవితం యొక్క పూర్తి నిదర్శన ఆయన పనిచేస్తారు. So therefore he is the representative of Ashub Icha, means inauspicious desires. ఈ విధంగా హిరణ్యకశిపు అశుభమైన కోరికల యొక్క నిదర్శనలా ఉన్నాడు. And Prahlad Maharaj, he is representative of Shubh Icha, means auspicious desires or pure desires.
ఇంకా ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయన శుభమైన కోరికలు, అంటే శుద్ధమైన మనస్సు నిదర్శనలా ఉన్నాడు. So therefore, this whole idea of Srimad Bhagavatam, 7th canto, especially when there is so many chapters, most of the chapters actually are about atrocities of Hiranyakashipu. 80% of these chapters is about atrocities of Hiranyakashipu. శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క 7వ స్కందంలో చాలా అధ్యాయాలు హిరణ్యకశిపు గురించి వర్ణన ఉంది. అందులో 80% హిరణ్యకశిపు యొక్క క్రూరత్వం గురించి వివరించబడింది 7వ స్కందం. So therefore, the idea of this 7th canto, Srimad Bhagavatam 7th canto, is how we should desire like Prahlad and not desire like Hiranyakashipu. ఈ 7వ స్కందం నుంచి మనము నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఏ విధంగా మనం ప్రహ్లాదులాగా కోరుకోవాలి, ఇంకా హిరణ్యకశిపులాగా కోరుకోకూడదు. I mean, Hiranyakashipu, he was such a madman that he wanted to kill God, he wanted to kill Vishnu. I mean, yeah. హిరణ్యకశిపు ఎటువంటి పిచ్చి వ్యక్తి అంటే ఆయన భగవంతుడినే, సాక్షాత్ భగవంతుడినే ఆయన చంపాలనుకున్నాడు. Although in materialistic angle of view, he was very learned. భౌతికమైన దృష్ట్యా ఆయన చాలా తెలివైన వ్యక్తి, మనకు అర్థమవుతుంది, బుద్ధిమంతుడు. I mean, he was preaching the Vedic knowledge to his relatives and friends. ఆయన బంధుమిత్రులను చాలా చక్కటి జ్ఞానాన్ని, తత్వాన్ని ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు. And so then we could see that actually that he is a very intelligent person. ఈ విధంగా చూస్తే ఆయన చాలా బుద్ధిమంతుడిలాగా మనకు కనిపిస్తాడు. Like presently in the society there is so many philosophers, so many scientists that apparently they are very, very intelligent. ప్రస్తుతం కాలంలో కూడా మనకు ఎంతో మంది శాస్త్రజ్ఞులు కనిపిస్తారు, వాళ్ళు ఎంతో బుద్ధిమంతుల్లా మనకు అనిపిస్తుంటారు. But actually Prabhupada said that they are all fools and rascals because they want to kill God. కానీ ప్రభుపాద గారు చెప్తారు వారి గురించి, వాళ్ళు పూర్తిగా మూఢులు, వెధవలు, భగవంతుని చంపాలనుకుంటున్నారు. Apparently they are so knowledgeable, they have so much knowledge, but actually they are very, very ignorant because they don't know that it is not possible to kill God. పైకి చూస్తే ఎంతో బుద్ధి ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు, కానీ వాళ్ళకు అసలు ఏ మాత్రం జ్ఞానం లేదు, ఎందుకంటే భగవంతుని వాళ్ళు చంపాలనుకుంటున్నారు, అది అసాధ్యం. So means they have no this knowledge, they are just intelligence is stolen by illusion, aprahita jnana. ఈ విధంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి జ్ఞానం లేదు, వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం మాయ చేత అపహరింపబడింది. So therefore we should desire like Prahlad Maharaj because every soul is seeking after bliss. అందుచేత ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా మనము కోరుకోవాలి, ఎందుకంటే ప్రతి ఆత్మ ఆనందం కోసమే ఆరాటపడుతుంది. So and one who is perfectly blissful is Prahlad Maharaj. ఎవరైతే పూర్తిగా ఆనందంగా ఉన్నారంటే ఆయన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. And Prahlad Maharaj he is praying in 7th canto in chapter 9 text 43. He is saying that because this material existence actually is very fearsome for a common people, even for the devotees. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ 7వ స్కందంలో ఇలా ప్రార్థిస్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచం సామాన్య వ్యక్తికి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. I mean, there is a danger on every step. అడుగడుగున మనకు ఎప్పుడు సమస్య ఉంటుంది. But Prahlad Maharaj is praying to Lord Nrsimhadev that I am not at all afraid of material existence. For wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు నరసింహదేవతో, నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంటే ఏమాత్రం భయం లేదు, ఎందుకంటే నేను ఎక్కడైనా ఉంటాను, ఎప్పుడూ నీ యొక్క గుణగానాలు, నీ కీర్తనలు నేను చేస్తూనే ఉంటాను, నాకు భయం లేదు ఈ ప్రపంచం అంటే. And my concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. కానీ నా మనసులో ఒకటే బాధ ఏంటంటే, ఈ భౌతికమైన మూడులు, వీళ్ళు ఈ భౌతిక జీవితంలో
my concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and for maintaining their families, societies, countries. భౌతికమైన సుఖం కోసము వాళ్ళ కుటుంబాలు సమాజాన్ని పోషించడం కోసం అని ఎన్నో రకరకాల ప్రణాళికలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసం నేను బాధపడుతున్నాను. So I am simply concerned with love for them. అంటే వాళ్ళ Worries. I'm only worrying for. వాళ్ళ కోసం నేను వాళ్ళని ప్రేమించడం కోసం నేను చింతిస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళ యొక్క శ్రేయస్సు కోసం నేను చింతిస్తూ ఉన్నాను. So this is the example actually of pure devotee. Actually, you can see the consciousness of Prahlad Maharaj. ఇది ఒక శుద్ధ భక్తుడి యొక్క పూర్తి నిదర్శన. శుద్ధ భక్తుడి యొక్క చైతన్యం, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క చైతన్యం ఎలా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. And he is not worrying at all of this material existence because he's absorbed 24 hours a day in the thoughts and glories and activities of the Lord. ఆయనకు భౌతిక ప్రపంచం వల్ల ఏమాత్రం చింతన లేదు. ఎందుకంటే ఆయన మనస్సు పూర్తిగా భగవంతుడి యొక్క ఆలోచనలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. So and this is a very important point, to be all the time absorbed in the and glorification and activities of the Supreme Lord. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎప్పుడు కూడా మన మనస్సు భగవంతుడి యొక్క లీలలలో, భగవంతుడి యొక్క కీర్తనలలో మనం నిమగ్నమై ఉండాలి. Because at that time when we raise our consciousness to this level, when we all the time think about the Lord and all the time glorify the Lord, that we can transcend this material existence in this way. ఎప్పుడైతే మన చైతన్యాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొస్తామో, ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడి గురించే చింతనం చేస్తూ, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి యొక్క లీలలో, కీర్తనల్లో మన మనస్సుని నిమగ్నం చేస్తూ, అప్పుడు చాలా సులభంగా ఈ భౌతిక సంసారాన్ని మనం దాటగలుగుతాం. Yeah, and this is the mood of the devotee, that he is not worrying about himself, he is not worrying about his own sense enjoyment, he is just concerned about the people who still didn't come to Krishna consciousness. ఇది భక్తుడి యొక్క భావం. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన సొంత ఇంద్రియ భోగం కోసం, ఆయన సొంత సౌకర్యం కోసం ఆయన ఏమాత్రం చింతించలేడు. ఆయన చింతన ఒకటే ఏంటంటే, ఈ మూడు జనులు వాళ్ళు ఈ భౌతిక సుఖం ఏదైతే సుఖం కాదో దానికోసం వాళ్ళు జీవితం అంతా కష్టపడుతున్నారు, దానికోసం ఆయన బాధపడుతున్నారు. So this is why Lord Chaitanya Mahaprabhu, he loved so much to hear the stories about Prahlad Maharaj, because he was in this mood. He was not worried about himself. He was all the time worrying to deliver others, to give this knowledge to others. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క లీలలు, ఈ కథలు, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి వినడానికి ఆయన చాలా ఆసక్తి చూపించేవారు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా అదే భావంతో ఇక్కడ దిగి వచ్చారు. ఆయన కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగానే ప్రతి అందరినీ, బద్ధజీవులందరినీ ఉద్ధరించాలనే భావంతోనే వచ్చారు. So this is the mood what we should develop in our spiritual life, the mood of being a servant of the servant of the servant of the Lord. ఇదే భావాన్ని మనం కూడా పెంపొందించుకోవాలి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో. ఏ భావం అంటే భగవంతుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడిలాగా ఉండడం. Yeah. So Prahlad Maharaj actually, because he is why he is perfectly blissful? ఎందుకు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ పూర్తిగా ఆనందంగా ఉన్నారు? Because he has taken complete shelter of Lord Nrsimhadev, of Lord Krishna. ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడు యొక్క పూర్తి శరణం పొంది ఉన్నారు. And he is seeing Krishna everywhere. కృష్ణుడిని ప్రతి చోట ఆయన చూడగలుగుతున్నారు. And therefore he is completely fearless. ఈ విధంగా ఆయన పూర్తిగా అభయంతో ఉన్నారు. So when we will take shelter of the Supreme Lord and develop our Krishna consciousness fully, then we become fearless. ఈ విధంగా మనం కూడా ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి పూర్తి శరణం పొంది పూర్తి కృష్ణ చైతన్యవంతులు అయిపోతామో, అప్పుడు మనం కూడా అదే విధంగా అభయంగా అయిపోతాం. Because if our mind is filled up with Krishna consciousness, with love of God, there is no place for fear, because we are
completely convinced that Krishna will give us protection at every step. మన మనస్సు ఎప్పుడైతే పూర్తి కృష్ణ చైతన్యంతో ఉంటుందో, పూర్తి కృష్ణ ప్రేమతో నిండిపోయి ఉంటుందో, అప్పుడు అక్కడ అభయం కోసం ఏ చోటు లేదు. మనం పూర్తి విశ్వాసంతో ఉంటాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భగవంతుడు మనతోనే ఉన్నారు, మనకు రక్షిస్తారు. Therefore, Prahlad Maharaj is unaffected by any threat or any danger in this material world. ఆ విధంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజు భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయనకు ఏ సమస్య కూడా ఆయనకు ఏం చేయలేదు. So we can say that his father put Prahlad Maharaj to so many dangers. He wanted to kill him in so many ways, but Prahlad Maharaj, he was just praying to Lord Nrsimhadev. He was just praying to the Lord, and he was completely unaffected by any danger, by any difficulty. హిరణ్యకశిపు ప్రహ్లాదుని ఎన్నో విధాలుగా చంపాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎప్పుడు భగవంతుడికి చింతనలో ఉన్నారు, ఆయనకి ఏం కాలేదు. And there are so many examples actually in Srimad Bhagavatam, in Chaitanya Charitamrita, of the devotees who were completely surrendered to the Lord, and they were in difficulties, but they were not completely not affected by the difficulties. ఈ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో, చైతన్య చరితామృతంలో ఇటువంటి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. భక్తుల యొక్క ఉదాహరణ, వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతు చింతనలో ఉంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ సమస్య కూడా వాళ్ళకి ఏం చేయలేదు. Because such a devotee like Prahlad Maharaj, he is completely detached from any kind of sense gratification. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నాటి భక్తుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇంద్రియ భోగం పట్ల ఎటువంటి ఆయనకు ఆసక్తి ఉండదు, పూర్తి త్యజించి ఉంటారు. He is not attached to any sense objects. ఏ ఇంద్రియార్థాల పట్ల ఆయనకు ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు. And he is controlling his senses completely. పూర్తిగా ఆయన ఇంద్రియాలు ఆయన నిగ్రహంలో ఉంటాయి, నియంత్రణలో ఉంటాయి. And therefore he is Prashantakamo, means devoid of all lusty desires. ఈ విధంగా ఆయన మనసులో ఎటువంటి కామ కోరికలు ఉండవు. Therefore in first shloka of Nectar of Instruction, the shloka Vachavegam, Manasa Krodavegam, it is told that someone who can control the urges of mind, anger, tongue, belly and genitals, means who is completely in control in these senses, he can become steady in devotional service and have disciples all over the world. ఉపదేశామృతకు మొదటి శ్లోకంలో చెప్పబడింది, ఎవరైతే వ్యక్తి ఆయన మనస్సు యొక్క వేగాన్ని, క్రోధ వేగాన్ని, లేకపోతే ఆయన నాలుకని, ఉదర వేగాన్ని, లేకపోతే జననేంద్రియాలని పూర్తిగా ఆయన నియంత్రణలో పెట్టుకుంటాడో, అన్ని కూడా ఇంద్రియాలని ఆయన నియంత్రణలో ఉంటాయో, అప్పుడు ఆయన భక్తియుక్త సేవలో స్థిరుడై ఉంటాడు. ఈ విధంగా ప్రపంచమంతటా శిష్యుల్ని స్వీకరించే అర్హత ఆయనకు ఉంటుంది. So also, therefore Prahlad Maharaj, although he is born in an Asura dynasty, he is devoid of an Asuric qualities. ఈ విధంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయన అసుర కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ ఆయనలో ఎటువంటి అసుర గుణాలు లేవు. He is considered to be actually the best among devotees. ఇంకా భక్తులలో కూడా ఆయన సర్వశ్రేష్ఠుడుగా ప్రఖ్యాతి చెందారు. Therefore Prahlad Maharaj represents a consciousness by which one can become completely blissful. ప్రహ్లాద్ మహారాజు యొక్క ఉదాహరణ ఒక చైతన్యంని ఆయన దర్శిస్తున్నారు. పూర్తిగా ఆనందంగా ఉండే చైతన్యం అంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. And that is by avoiding material desires and by embracing spiritual ఆ చైతన్యం ఎలా వస్తుంది? భౌతిక కోరికల్ని పూర్తిగా తీసివేసి పూర్తిగా భగవంతుడి యొక్క చింతనలో మన మనసును పెడితే అటువంటి చైతన్యం మనం అలా తయారు. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. We should accept whatever is favorable for devotional service and reject whatever is unfavorable. భక్తికి అనుకూలంగా ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్వీకరించి ప్రతికూలంగా ఉన్న దాన్ని త్యజించివేయాలి. So therefore this Namaste Narasimhaya Prahladahladadaina means that Lord Nrsimhadev is described as one who gives pleasure to Prahlad Maharaj. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదాయ దీని అర్థం
నరసింహ భగవానుడు ఆయన ప్రహ్లాదునికి ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడు. And Prahlad Maharaj is one who receives this pleasure. ఇంకా ప్రహ్లాద్ మహారాజే ఆ ఆనందాన్ని స్వీకరించగలరు. Because he is constantly absorbed in thoughts about the Lord. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడూ భగవంతుడి యొక్క ఆలోచనలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. So people are afraid to surrender to the Lord. People are afraid to surrender to the spiritual master because they are thinking that their freedom will be limited and their desires will be not fulfilled. సామాన్య జనులు భగవంతుడికి శరణం పొందాలని, గురువుకి శరణం పొందాలని భయపడుతుంటారు. ఎందుకంటే శరణం పొందితే వాళ్ళ స్వాతంత్రం పోతుంది, ఇంకా వాళ్ళ కోరికలు ఎప్పుడు తీరవు అని వాళ్ళకి భయం ఉంది. But actually this is completely opposite. When we will surrender to the Lord and when we will serve Lord and spiritual master, all our desires will be fulfilled and we will be completely happy. కానీ వాస్తవం పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడిని, గురువుని శరణం పొందుతామో అప్పుడు మన కోరికలు అన్నీ కూడా తీర్చబడతాయి. So this is the loving exchanges between the Lord and his devotee. ఇది భగవంతుడి ఇంకా ఆయన భక్తుల మధ్యలో జరిగే ప్రేమ వినిమయం. Means that devotee wants to give pleasure to the Lord and Lord wants to give happiness and pleasure for the devotee. భక్తుడు ఎప్పుడు భగవంతుడిని రమింపజేయాలని, ఆనందింపజేయాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా భక్తుడిని ఆనందం ఇవ్వాలంటారు. Because otherwise Lord Nrsimhadev, he didn't have to come. లేకపోతే నరసింహదేవుకి దిగి రావాలనే అవసరమే లేదు. He just being in Vaikuntha, he just could blink his eyes or just think or just blow, a little bit, and this Hiranyakashipu, he was just destroyed. He was just smashed. వైకుంఠంలో ఉండి కూడా ఆయన జస్ట్ కేవలం ఆలోచనతోనే హిరణ్యకశిపుని చంపేయగలరు. There is nothing impossible for the Lord. భగవంతుడికి అసాధ్యమైనది ఏది కాదు. But he especially come for the pleasure of his devotee. ప్రత్యేకంగా భక్తుల యొక్క ఆనందం కోసమే ఆయన అవతరిస్తుంటారు. To glorify his devotee. భక్తుడిని కీర్తించాలని ఆయన దిగి వస్తారు. Srila Prabhupada once he went to London. ఒకసారి ప్రభుపాద లండన్కి వెళ్ళారు. And then one reporter asked him that, Swamiji, why have you come to London? ఒక రిపోర్టర్ ప్రభుపాదని అడుగుతున్నారు, ఎందుకు మీరు లండన్కి వచ్చారని. Then Srila Prabhupada replied that the last 300 years or more, Britishers have been stealing so many things from India. ప్రభుపాద సమాధానం ఇస్తున్నారు, పోయిన 300 సంవత్సరాల పాటు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశం నుంచి ఎన్నో దొంగలించారు. They have stolen so much jewelry, so much diamonds and gold and arts. So many things they stolen from India. భారతదేశం నుంచి వాళ్ళు ఎన్నో వజ్రాలు, బంగారం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు దొంగిలించారు. But you have forgotten to steal one thing, Bhagavad Gita. Therefore I came to deliver this Bhagavad Gita to you. కానీ మీరు ఒకటి దొంగతనం చేయడం మర్చిపోయారు, అది నేను ఇవ్వడానికి వచ్చాను, ఇది భగవద్గీత తీసుకోండి అని చెప్పి. And from that time, actually, I think more than 500 million of Bhagavad Gitas were distributed all over the world. ఆ తర్వాత దాదాపు 5 కోట్లు అంటే ఎక్కువ భగవద్గీత వితరణ చేయబడింది ప్రపంచమంతా. So one devotee actually was distributing Bhagavad Gita in the train. ఒకసారి ఒక భక్తుడు ట్రైన్లో భగవద్గీత వితరణ చేస్తున్నాడు. And he met one man. ఒక ఆయన కలిశాడు. And then he wanted to give this Bhagavad Gita to this man, but this man asked, is it this Bhagavad Gita free? అప్పుడు ఆయన అడుగుతున్నాడు భక్తుడికి, ఈ భగవద్గీత ఫ్రీగా ఇస్తున్నావా అని. And this devotee thought, no, it's not free. I mean, some cost is there, some price is there for this Bhagavad Gita. భక్తుడు చెప్తున్నారు, ఇది ఉచితంగా కాదు, దీనికి మీరు డబ్బులు పెట్టాల్సి వస్తుందని చెప్పాడు. But then he said, but Krishna spoken Bhagavad Gita to Arjuna for free. అప్పుడు ఆయన వాదిస్తున్నాడు, కృష్ణుడు అయితే అర్జునుడికి ఫ్రీగానే చెప్పారు కదా. But then this devotee said that, okay, but when he spoken this Bhagavad Gita on Kurukshetra. అప్పుడు భక్తులు చెప్తున్నారు, ఆయన భగవద్గీత ఎక్కడ చెప్పారు, కురుక్షేత్రంలో చెప్పారు. But this is Hyderabad, so 200 rupees transport charges. కానీ ఇది హైదరాబాద్లో నేను ఇస్తున్నాను, సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చార్జ్ 200 పడుతుంది. So we can see that even in India,
actually you will find that people have so many questions why we should follow the Gita. ఈ భారతదేశంలోనే మనం చూస్తాం చాలా మందికి ఈ ప్రశ్న ఉంటుంది, ఎందుకు భగవద్గీతని పాటించాలి, Why we should follow the principles of spiritual life. ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క నియమాలు మనం ఎందుకు పాటించాలి. So, therefore, the word Prahlada basically means ఇక్కడ ప్రహ్లాద యొక్క అర్థం ఏంటంటే that if someone is looking for formula how to become blissful and happy, so this is the way. ఎవరైతే జీవితంలో పూర్తిగా ఆనందంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నారో ఇదే దానికి మార్గం ప్రహ్లాద. So Srimad Bhagavatam actually you write from Shri Simhadev Bhagavan ki jai, Shri Prahlad Maharaj ki jai. So Srimad Bhagavatam right from the first canto up to the 12th canto contains the pastimes of different devotees. శ్రీమద్ భాగవతంలో మొదటి స్కందం నుంచి 12వ స్కందం వరకు ఎన్నో భక్తుల యొక్క లీలలు మనం చూస్తుంటాం భాగవతంలో. Who follow in the footsteps of Shri Prahlad Maharaj. వారందరూ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క అడుగుజాడలో నడుస్తూ ఉన్నారు. By accepting Krishna's lotus feet as the ultimate shelter. కృష్ణుడి యొక్క పాదాల విందాలను మన అంతిమ చివరి ఆశ్రయంగా వాళ్ళు స్వీకరించి వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు. And giving up all other kinds of sense gratification. ఇంకా ఇతర రకరకాల ఇంద్రియ భోగాల్ని విడిచిపెట్టి ఉంటారు. So when one actually gives up all kinds of sense gratification, seeing the fault in that, that this is wrong. సో ఇంద్రియ భోగంలో ఉన్న లోపాన్ని చూసి మనం దాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు means that I am aspiring to get pleasure, to extract pleasure in this material world, but actually this is only giving me distress. అంటే లోపం ఏంటంటే నేను భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి సుఖంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను, కానీ నాకు సుఖంగా దుఃఖమే వస్తుంది అని అర్థం. So if you understand this, actually that by searching pleasure in this material world, it will only give me distress, then the soul will experience actually real joy and bliss in the service of the Lord. ఎప్పుడైతే భౌతిక ప్రపంచంలో నేను సుఖం కోసం వెతుకుతున్నాను, అప్పుడు కేవలం నాకు దుఃఖమే వస్తుందని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి ఆ ఆత్మ అప్పుడే భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఆనందంగా ఉండగలదు. Because otherwise people are living actually in complete ignorance. లేకపోతే సామాన్య జనులందరూ కూడా ఈ అజ్ఞానంలోనే ఉన్నారు. So like I remember one devotee in the West, he joined the movement. ఒక భక్తుడి గురించి నాకు గుర్తొస్తుంది. పాశ్చాత్య దేశంలో ఆయన ఈ ఉద్యమంలో చేరారు. అప్పుడు there people they don't know completely actually who is Lord Nrsimhadev, who is Krishna. అక్కడ ఉన్న జనులకు ఎవరు కూడా కృష్ణుడు నరసింహుడు భగవంతుడి గురించి ఏమాత్రం అవగాహన లేదు. So he was like kind of Sunday devotee. He used to come for Sunday programs. ఆయన వారం ఒకసారి ఆదివారం నాడు వచ్చేవారు. And living with the parents. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఉండేవారు. So the temple president he gave to this devotee some photo. There is a photo of Lord Nrsimhadev and Hiranyakashipu fighting. You know, there is this Hiranyakashipu is with shield and sword, and Lord Nrsimhadev like that. అప్పుడు ఆ మందిర అధ్యక్షుడు ఆయన ఆ భక్తుడికి ఒక ఫోటో ఇచ్చారు. అందులో నరసింహదేవ్ ఇంకా హిరణ్యకశిపు మధ్యలో యుద్ధం ఉంటుంది. So he said that this is on this photo is Lord and a demon. So please you take this photo and every day you offer food to this photo. మందిర అధ్యక్షుడు ఆయనకు చెప్తున్నారు, ఈ చిత్రపటంలో భగవంతుడు ఉన్నారు ఇంకా రాక్షసుడు ఉన్నారు, ప్రతిరోజు మీరు దీన్ని చూసి పూజించవచ్చు దీన్ని అని చెప్తారు. So then this devotee took this photo and he didn't know much, so he started to offering food to this photo.
ఆ భక్తుడికి అందులో దాని గురించి ఏం అవగాహన లేదు, కానీ చెప్పినట్టు ప్రతిరోజు ఆయన నివేదన చేస్తూనే ఉన్నారు దానికి. So then he thought that this ferocious person, he is a demon, and this smaller one is Krishna. See, for 7 days he used to offer prasadam to Hiranyakashipu. ఆ చిత్రపటంలో చూస్తే అక్కడ ఉన్న భయంకరమైన రూపము రాక్షసుడై ఉంటాడు, ఇంకా చిన్నగా ఉన్న ఈయన భగవంతుడేమో అని ప్రతిరోజు హిరణ్యకశిపుకి ఆయన నివేదన పెడతాడు. Because really, if some, you would see the photo of Lord Nrsimhadev in the West, that they would think this is some demon, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా నిజంగా నరసింహదేవుని యొక్క విగ్రహం కానీ చిత్రపటం చూస్తే వాళ్ళు ఈ రాక్షసుడు అని అనుకుంటారు. But actually, for devotees, Lord Nrsimhadev is very sweet. కానీ భక్తులకు అలా కాదు, చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. Someone who has knowledge for a devotee, Lord Nrsimhadev is a protector. ఎవరికైతే నిజంగా జ్ఞానం ఉందో, ఎవరైతే భక్తుడుగా ఉన్నారో ఆయనకు భగవంతుడు రక్షకుడుగా ఉంటారు. He is removing all our obstacles on the way of developing love for Radha and Krishna. రాధాకృష్ణుల పట్ల ప్రేమ పొందడానికి ఆ మార్గంలో వచ్చే అన్ని ఆటకాలని ఆయన Therefore, this prayer is so wonderful that every day we should pray, "Oh Lord Nrsimhadev, you are the source of all power." సో ఈ ప్రార్థన చాలా అద్భుతమైనది, ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థించాలి. ఓ నృసింహదేవ్ భగవంతుడు, మీరు అన్ని శక్తుల యొక్క Source. మూలం, అన్ని శక్తుల యొక్క మూలం. So you have the nails and teeth just like a thunderbolts. మీ దగ్గర ఉన్న వజ్ర నఖములు ఇవన్నీ ఒక వజ్రాయుధంలా ఉన్నాయి. Kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activities in this material world. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కామ కోరికలాగా మా హృదయంలో ఉన్న అసుర లాంటి కోరికలన్నీ కూడా మీరు తీసివేయగలరు. So we are all afflicted actually by these anarthas, by these desires, fruitive desires, desires for money, desires for enjoying our senses, and these lusty desires. సో మనం మన జీవితంలో పూర్తిగా ఈ కామ్య కర్మల చేత ప్రభావం చెంది ఉన్నాము. డబ్బు కోసం ఆసక్తి, ఇంద్రియభోగం పట్ల ఆసక్తి, ఇవన్నీ కూడా మన హృదయంలో నిగూఢంగా ఉన్నాయి. Therefore we should pray daily, just like Prahlad Maharaj, please kindly vanquish these demon-like desires for fruitive activity in this material world. ఈ విధంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా మనం కూడా ప్రతిరోజు దీన్ని ప్రార్థించాలి. దయచేసి నా హృదయంలో ఉన్న ఈ కామ కర్మలు, ఈ కోరికలన్నిటిని కూడా తీసివేయండి. Yeah, please appear, come in our hearts and destroy all our ignorance, so that by your mercy we will become fearless in this material world, fearless in fighting with this material nature. దయచేసి నా హృదయంలో ప్రవేశించి ఈ అజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా తొలగించేయండి అని ప్రార్థించాలి. దీనివల్ల ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక ప్రకృతితో నాకున్న పోరాటంలో నేను నిర్భయంగా ఉంటాను. So because we are in the middle of the ocean of material desires, therefore by the mercy of Lord Nrsimhadev, we can just finish this existence with this struggle in this material world, because Lord Nrsimhadev can destroy all obstacles. మనం ఈ భౌతిక కోరికల యొక్క సాగరం మధ్యలో ఉన్నాము, కానీ నరసింహదేవుని యొక్క కృప చేతనే మనము ఈ సాగరం నుంచి బయటపడగలము. ఎందుకంటే ఆయనే మన హృదయంలో ఉన్న ఈ భౌతిక కోరికలన్నింటినీ కూడా నశింపజేయగలరు. Namaste Narasimhaya Prahlada-Daine. Then Hiranyakashipur Vakshaya Shilatanka Nakhalaya. Yes. So then Lord Nrsimhadev, he is giving pleasure to Prahlad Maharaj, and so Hiranyakashipu, he became very powerful. నరసింహదేవుడు ప్రహ్లాదుడిని ఆనందం ఇస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు కూడా చాలా శక్తివంతుడు. So he became very powerful or strong. Why? హిరణ్యకశిపుడు ఎందుకు శక్తివంతుడయ్యాడు? Because as a result of his austerities, he has pleased Lord Brahma. ఆయన తపస్సు బలంతో ఆయన బ్రహ్మదేవుడిని సంతృప్తి చేశాడు. And by pleasing Lord Brahma, he took many benedictions from Lord Brahma. ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర ఆయన ఎన్నో వరాలను పొందాడు.
And as a result of those benedictions, his chest has become hard like steel or stone. ఆ వరాల వల్ల ఆయన ఎంత శక్తివంతుడుగా ఉన్నారంటే ఆయన వక్ష స్థలమైన యొక్క శరీరం పూర్తిగా రాయిలాగా అంత కఠినంగా తయారైంది. And when someone's chest is hard like steel or hard like stone, it's very difficult to penetrate. ఎవరికైతే వక్షస్థలము రాయి లాంటి లేకపోతే ఇనుపలాగా తయారైతుందో అప్పుడు అందులో ఏమైనా చాలా కష్టమవుతుంది. So only Lord Nrsimhadev, with his beautiful nails, he could open this stone-like chest of Hiranyakashipu. కేవలం నరసింహదేవుడే అటువంటి రాయి లాంటి ఇనుప లాంటి వక్షస్థలాన్ని ఆయన చీల్చివేయగలరు. Therefore, our heart, it's just like made out of stone or steel. It's so very hard, full of false ego and anarthas. అదేవిధంగా మన హృదయం కూడా ఈ ఇనుప లాంటిది గట్టిగా ఉంది, కఠినంగా ఉంది, పూర్తిగా ఈ నిత్య అహంకారంతో కోరికలతో తయారై ఉంది. Our false ego is big like a Mandara mountain. మన మిథ్య అహంకారం పెద్ద మందారం పర్వతం లాగా అంత పెద్ద ఉంది. It's very difficult to destroy. కానీ నాశనం చేయడం చాలా కష్టం. Our false ego means our identification with this body, with this world, with this material existence, because we are here from immemorial time, millions of lifetimes. మన మిథ్యాహంకారం మన శరీరంతో, మన ఈ ప్రపంచంతో, ఈ భౌతిక అస్తిత్వంతో మనం చేసుకున్న మన గుర్తింపు, ఇది ఎన్నెన్నో జన్మల నుంచి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఇటువంటి గుర్తింపుతో. అందుకే ఇది తీసివేయడం చాలా చాలా కష్టం. So only by the mercy of Lord Nrsimhadev, only by the mercy of the Lord, actually we can smash actually this false ego. This ego can be completely destroyed by the nails, beautiful nails of Lord Nrsimhadev. అందుకే కేవలం నరసింహదేవుని యొక్క కృప చేతనే, భగవంతుని యొక్క కృప చేతనే మనం ఇటువంటి పర్వతం లాంటి మిథ్యాహంకారాన్ని నశింపజేయగలం. ఆయన దగ్గర ఉన్న అందమైన గోర్లతోనే ఆయన చాలా సులభంగా తీసివేయగలరు. Who is a protector of the devotees. ఆయన భక్తుల యొక్క రక్షకుడు. And who removes the obstacles on the path of Krishna Bhakti. కృష్ణ భక్తిలో మార్గంలో వచ్చే అన్ని ఆటకాల్ని ఆయన తీసివేయగలరు. Just the only prize is to have faith, to have this lolium, this greed, actually to attain the lotus feet of the Lord. భగవంతుడి పాదాలు పొందాలంటే మన దగ్గర మనం కట్టాల్సింది ఒకటే మూల్యం, అది లౌల్యం, intense greed. తీవ్రమైన కోరిక. So Hiranyakashipu actually by his austerities managed to conquer 14 planetary systems. హిరణ్యకశ్యపుడు ఎంత శక్తివంతుడు అంటే అన్ని 14 లోకాలని కూడా ఆయన జయించాడు. All demigods came under his feet. I mean under his control. దేవతలందరూ కూడా ఆయన నియంత్రణలో ఉండిపోయారు. He became just like one supreme controller. ఆయన పరమ నియామకుడిలాగా ఆయన తయారయ్యాడు ఈ బ్రహ్మాండంలో. All sense enjoyment came to his feet. అన్ని రకాల ఇంద్రియ భోగాలు కూడా ఆయన పాదాల దగ్గర ఉన్నాయి. So then one can think, oh, he made it. His life is really successful. You know, he must be very blissful. ఈ విధంగా ఒకరు చెప్పవచ్చు, ఓ ఆయన జీవితం సార్థకమైంది, ఆయన జయించాడు, ఆయన గెలిచాడు, ఆయన చాలా ఆనందంగా ఉండి ఉంటాడు అని అనుకోవచ్చు. He can enjoy any pleasure as he likes. ఇష్టానుసారం ఆయన ఏం కావాలని చేయగలడు, ఏ విధంగా సుఖం అనుభవించాలంటే ఆయన అనుభవించగలుగుతాడు అని అనుకోవచ్చు. But actually the description of Hiranyakashipu is that he is completely dissatisfied, completely miserable and completely distressed. కానీ హిరణ్యకశిపు గురించి ఇక్కడ వర్ణన ఎలా ఉందంటే ఆయన పూర్తిగా అసంతృప్తితో ఉన్నాడు, ఎప్పుడు కూడా మనసు కలతో ఉంది, ఈ విధంగా వర్ణించబడింది. So he could have all pleasure. I mean, completely whatever he liked, he could have all pleasures. You know, all bungalows and women and cars and
and full bank balance like that. Everything, whatever he liked, he could buy. He could go to any corner of the world, and still he was completely dissatisfied. ఆయన ఎన్నో రకాల సుఖాలు అనుభవించగలగడు. ఎన్నో రకాల స్త్రీ భోగం, పెద్ద పెద్ద బంగ్లో కావాలంటే, లేకపోతే మొత్తం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఎక్కడ ఏ లోకానికి వెళ్ళాలన్నా ఆయన వెళ్ళగలడు. ఆయన కూడా ఆయన చాలా దుఃఖంతో ఉన్నాడు. So why it is like that? ఎందుకు అలా ఉన్నాడు? ఎందుకు ఆయన అసంతృప్తితో ఉన్నాడు? Because his senses were completely uncontrolled. ఎందుకంటే ఆయన ఇంద్రియాలు పూర్తిగా నియంత్రణలో లేవు. Means he was full of greed. Although he had whole world, whole 14 planetary system at his feet, still he was greedy to have more and more. మొత్తం బ్రహ్మాండం అంతా, అన్ని 14 లోకాలు కూడా ఆయన పాదాల దగ్గర ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఇంకా లోభం ఇంకా తగ్గలేదు, ఇంకా కావాలని కోరిక. To such a degree that he wanted to kill the supreme person of Godhead. He came to such a madness. ఆ కోరిక, ఆ పిచ్చితనం ఎంతవరకు పోయిందంటే ఇంకా భగవంతుడిని కూడా ఆయన చంపాలని సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Therefore this Hiranyakashipu represents Ashup Icha. Ashup Icha means inauspicious desires, means selfish desires for sense enjoyment. అందుకే హిరణ్యకశిపు ఇక్కడ మనకు అశుభమైన కోరిక యొక్క నిదర్శనం చూపిస్తున్నాడు. అశుభమైన కోరిక అంటే భగవంతుడు సేవ కాకుండా ఇతర కోరికలన్నీ కూడా అశుభమైన. And the result of that is that one will never experience the joy as one expects. దాని యొక్క రిజల్ట్, పరిణామం ఏమంటుందంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం ఆనందంగా ఉండలేము. So if someone wants to act separately from the Lord, actually the result always will be that he will be frustrated. ఎవరైతే భగవంతుడి నుంచి వేరుగా ఉండి జీవించాలని ప్రయత్నిస్తుంటారో అప్పుడు వాళ్ళ చివరికి వాళ్ళ ఫలితం ఏముంటుంది? వాళ్ళు ఎప్పుడు దుఃఖంతోనే ఉంటారు. So this is the nature of this world, that if we want to act not for the pleasure of the Lord, only for our own pleasure, we will be disappointed. ఈ ప్రపంచం యొక్క స్వభావం ఇది. భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కాకుండా కేవలం మన స్వీయ తృప్తి కోసం మనం పనిచేస్తే అప్పుడు దుఃఖంతోనే ఉంటాం. So like once in San Francisco, Dinabandhu Prabhu told that in 1960s in San Francisco, when Prabhupada was there, ఒకసారి దీనబంధు ప్రభు చెప్పారు, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒకసారి ప్రభుపాద ఉన్నప్పుడు devotees were celebrating in Nrisimha Chaturdasi there. అక్కడ భక్తులందరూ నృసింహ చతుర్దశి ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. And they offered to the Lord a big carob cake. Which cake? Carob cake means like kind of chocolate cake, but which is allowed actually, like cocoa, cocoa, like brown powder, but it's okay for devotees. It's not, there is no coffee in this. పెద్ద Like in cocoa. క్యారబ్ కేక్, అది చాక్లెట్ కాదు, చాక్లెట్ లాంటిది. It tastes like chocolate. చాక్లెట్ లాగా అది టేస్ట్ ఉంటుంది. సో దాంతో పెద్ద చాక్లెట్ కాదు, దాంతో పెద్ద కేక్ తయారు చేసి భగవంతుడికి నివేదిస్తారు. So during the Arati, Nrisimha Arati, temple was filled up with devotees. సో సాయంత్రం పూట ఆరతి సమయంలో మందిరం అంతా భక్తులతో నిండిపోయి ఉంది. But everyone's eyes were on this cake. కానీ అప్పుడు అందరూ కూడా ఆ కేక్ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. Because fasting all day, doing so many services, so devotees were just craving, just singing, dancing, watching this cake, just craving, to have this cake. రోజంతా పూర్తి ఉపవాసం ఉండి ఎన్నో సేవలు చేస్తూ అప్పుడు చివరికి ఆ కేక్ కనిపిస్తే కీర్తన చేస్తున్నా, నృత్యం చేస్తున్నా, కానీ ధ్యానం అంతా కేక్ మీద ఉంది, ఎప్పుడు దొరుకుతుంది. So after Arati, then prasadam was distributed. One devotee, he jumped on this cake and he cut some big piece of the cake. ఆ తర్వాత ప్రసాదం వితరణ చేస్తున్నప్పుడు ఒక భక్తుడు కేక్ మీద దూకేసి పెద్ద పీస్ తీసుకున్నాడు. And before, usually sweet we are eating at the end of the prasadam, but he was so craving during Arati, so much he was observing this cake, then he just popped this cake, before eating anything, popped to his mouth and started to chew. ఈ స్వీట్ ఐటమ్ చివర్లో మనము వడ్డిస్తాము, కానీ ఆడి సమయంలో ఆ భక్తుడు ఆ కేక్ వైపు ఎంత ఆయన కేక్ని చూస్తూ ఎంత నిమగ్నమైపోయాడంటే
కావాలి కావాలి కోరికతో ముందే దాని మీద దూకేసి పెద్ద ముక్క చేసుకొని నోట్లో పెట్టుకున్నాము. So he put to his mouth with a great hope of enjoyment. సో ఆ కేక్ పెద్ద ముక్క తిని నేను ఎంతో ఆనందంగా ఉంటానని ఆ కోరికతో ఉన్నాను. But what happened? Cook made one mistake. అయితే అక్కడ ఒక పొరపాటు ఏం జరిగిందంటే వంట చేసే అతను అక్కడ చిన్న పొరపాటు చేశాడు. అందులో He forgot to put sugar to this cake. అందులో స్వీట్ వేయడం మర్చిపోయాడు. And this cake tasted really horrible, like bitter chocolate. అప్పుడు అది చాలా చేదుగా ఉంది అనమాట తింటే. So this cake, he was chewing this cake, and this cake tasted really horrible. So he just put this cake just next to his plate. అప్పుడు నోట్లో పెట్టిన చేదు ఉందని తీసేసి ప్లేట్ పక్కన పెట్టేశాడు. And he was just looking in this cake with great shock. పెద్ద ఆశ్చర్యంతో ఆయన ఆ కేక్ చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు. So and then he started to eat sabji, rice, dal, pakora, like that. అప్పుడు అన్ని తింటున్నాడు, సబ్జీ రైస్ దాల్ పకోడా అన్ని తింటున్నాడు. And when he was eating this sabji, rice, dal, he was looking on this cake and he thought, okay, maybe there was a wrong muhurta, maybe I took in wrong time. Because of fasting so much, my tongue became bitter or something. మిగతా ఐటమ్స్ సబ్జీ అన్ని తింటున్నప్పుడు అన్నం తింటున్నప్పుడు ఆయన కేక్ వైపు చూస్తున్నాడు. ఎందుకు ఇచ్చి ఎదుగుందని ఆలోచిస్తూ అవి తప్పు ముహూర్తంలో నేను తీసుకున్నాను, రోజంతా ఉపవాసం ఉంటే నా నాలుక చేడైపోయిందేమో అని అంటున్నాడు. So, because if you actually expecting something pleasurable for a long time and you are meditating on this thing, that when something is wrong, then you feel some kind of frustration. ఎంతకాలం నుంచి ఒక సుఖం పొందాలని మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటే చివరికి అది మనకు దొరికితే సుఖం కాదు, విపరీతంగా మనకు అనిపిస్తే అప్పుడు చాలా విసుగు చెందుతాం. And then your first response is like denial. మొట్టమొదట మన రెస్పాన్స్ దానికి సమాధానం ఏమంటే దాన్ని చదివేస్తాం, వద్దంటాం. Yeah, but so then when he finished his meal, he took one more time this cake in the hope that actually that something will change, but actually nothing changed. అప్పుడు ప్లేట్లో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ తిన్న తర్వాత చివరికి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామని తీసుకొని నోట్లో పెడితే మార్పు ఉండొచ్చు అనేది ఏం లేదు, చేదుగానే ఉంది. But because how something can change if some ingredient is missing, which is giving sweetness, namely sugar. If sugar is not there, if this ingredient is missing, then how this cake can be sweet? సో అక్కడ ముఖ్యమైన పదార్థం ఏదైతే తీపి ఇస్తుందో పంచదార, షుగర్, అది లేదు, అప్పుడు ఎట్లా తీపి మనకు దొరుకుతుంది. So therefore, this material world actually is described as the place of misery. అందుకే భౌతిక ప్రపంచం పూర్తిగా దుఃఖాలయంగా వివరించబడింది. So one should not expect the pleasure actually in this material world, because this material world is designed actually to give us distress. అందుకే ఎప్పుడు కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖంగా ఉండాలని ఎప్పుడు ఆశించకూడదు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచం కేవలం మనం దుఃఖం ఇవ్వడానికి అది తయారు చేయబడింది. So this is the nature of this material world. ఈ ప్రపంచం యొక్క స్వభావం ఇది. So therefore the real intelligence is, if everyone is searching after happiness, but actually this ingredient is missing in this material world. సో నిజంగా బుద్ధితనం ఏంటంటే ప్రపంచంలో మనం ఆనందం కోసం వెతుకుతా ఉన్నాం, కానీ ఈ ఆనందం అనే పదార్థమే లేదు ప్రపంచంలో అని మనం అర్థం చేస్తాం. అది బుద్ధిమంతం. So like Prabhupada is writing that throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust these miseries of the material world. ప్రభుపాద రాస్తున్నారు, ప్రపంచం అంతటా అందరూ కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖంగా ఉండాలని ఎన్నో రకరకాల ప్రణాళికలు వేస్తూనే ఉన్నారు. But nonetheless, although they make elaborate political, social and cultural plans, they have
all been described herein as a mudas, as a fools. కానీ వాళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా రాజకీయంగా లేకపోతే సామాజికంగా ఎన్నో ప్రణాళికలు వేసినా చివరికి మూర్ఖులుగానే అయిపోతారు. Because this material world has been described in Bhagavad Gita as Dukhalayam and Ashashvatam, temporary and miserable place. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో ప్రపంచం గురించి వివరించబడింది దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, దుఃఖంతో ఇంకా తాత్కాలికమైన ప్రపంచం. But people are trying to turn the material world into Sukhalayam, కానీ జనులు మూర్ఖంగా ఈ ప్రపంచాన్ని సుఖాలయంగా మార్చాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. as a place of happiness, సుఖం యొక్క ఆలయం లాగా మార్చాలి. not knowing how everything acts by the arrangement of material nature. వాళ్ళకి తెలీదు ఏ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఎలా పనిచేస్తున్నారు. Yeah, which works under the order of the Lord. భగవంతుడి యొక్క ఆదేశం పాటిస్తూ భౌతిక ప్రకృతి పనిచేస్తుంది వాళ్ళకి తెలియదు. So therefore, for example, so in Shastra and Bhagavad Gita is described that this material world is like a fort, like a durga. శాస్త్రంలో ఇంకా వివరించబడింది భౌతిక ప్రపంచం ఒక దుర్గం లాంటిది. దుర్గం ఫోర్ట్ Means like a prison house. కోట లాగా, Like a prison house. కారాగారం లాగా. So what is real intelligence? నిజమైన బుద్ధి అంటే ఏంటి? So for example, if you are in a prison house and you are thinking, oh, let me build some nice house. మనం కారాగారంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ నా కోసం మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలని కోరుకుంటే, Let me give, nice education to my children. నా పిల్లలకి మంచి విద్య నేను నేర్పించాలి. Let me get some nice job. మంచి జాబ్ ఉద్యోగం నాకు రావాలి, నేను చేయాలి. Let me become a doctor, a scientist, a movie star or a singer. మంచి డాక్టర్ అవ్వాలి, మంచి శాస్త్రజ్ఞుడు అవ్వాలి, లేకపోతే మంచి సినిమా స్టార్ అవ్వాలి అని నా కోరిక ఉంటే. So is it a real intelligence for someone who lives in the prison house? సో కారాగారంలో ఉన్న వ్యక్తి, జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే అది నిజంగా బుద్ధితనమా? So the real intelligence actually is how to come out from the prison. అసలైన బుద్ధి ఏంటంటే ఆ ప్రిజన్, ఆ జైలు నుంచి ఎలా బయటపడాలని ఆలోచించడం. So similarly, actually we are like in a prison in this material world. This material world is like a prison house. So real intelligence means how to come out from the prison house. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం జైలు లాంటిది చెప్పబడింది. సో మన నిజమైన బుద్ధి ఏంటంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి ఎలా బయటపడాలని ప్రయత్నించడం, చూడడం. And this we can do by surrendering to the lotus feet of Lord Nrsimhadev, surrendering to the lotus feet of Radha Madhava. ఇది మనం ఎలా చేయగలము? నృసింహదేవుని యొక్క పాదాలకి ఆశ్రయం తీసుకొని, రాధామాధవ్ యొక్క పాదాలని ఆశ్రయం తీసుకొని మనం ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలి. Yeah. And those who are in Krishna consciousness actually trying to serve the Lord. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళు భగవంతుడిని సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు. And how we can serve the Lord? ఎలాగా మనం భగవంతుడిని సేవించగలము? Like Prahlad Maharaj is describing that I am not afraid of this material existence because I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు, నాకు భౌతిక ప్రపంచం పట్ల ఎటువంటి భయం లేదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మీ భగవంతుడితో చెప్తున్నారు, మీ కీర్తనలు, మీ లీలల యొక్క ఆలోచనలోనే నా మనసు నిమగ్నమై ఉన్నది. But my only concern, I'm not thinking about myself. I don't care about myself. My only concern is for those people who are making elaborate plans for material happiness within this material world. నేను ఎప్పుడు కూడా నా గురించి ఆలోచిస్తలేను. నా చింతన కేవలం ఒకటే ఏంటంటే ఈ భౌతికమైన వ్యక్తులు అందరూ, జనులందరూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖంగా ఉండాలని ఎన్నెన్నో ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు, వాళ్ళ గురించి నేను ఆలోచిస్తాను. I am simply concerned with love for them. వాళ్ళ పట్ల ప్రేమ గురించి నేను ఆలోచిస్తాను. So this is the mood by which we can please Lord Nrsimhadev. This is the mood by which we can please Lord Chaitanya and Shri Shri Radha Madhava. ఈ భావం పెంపొందించడం ద్వారా మనం కేవలం ఈ భావంతోనే మనం నరసింహదేవుని, చైతన్య మహాప్రభుని, శ్రీ రాధా మాధవుని మనం by becoming completely selfless in the service to the lotus feet of Shri Guru, of spiritual master and Lord Chaitanya. పూర్తి నిస్వార్థ భావంతో గురువుకి సేవ చేస్తూ, భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు భగవంతుడు సంతృప్తి అవుతాడు.
by giving this spiritual knowledge to others. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఇతరులకి మనం ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా Maybe not everyone will become some great preacher, great devotee, and so on. అందరూ ఈ గొప్ప ప్రచారకుడు లాగా తయారవ్వకపోవచ్చు. Not everyone become great preacher, not everyone become a great devotee who will go and deliver all villages, in around the Kurmagram and so on. అందరూ కూడా గొప్ప ప్రచారకుల్లాగా తయారవ్వరు. అందరూ కూడా గొప్ప భక్తుల్లాగా కుర్మగ్రామం చుట్టా ఉన్న అని ఊర్లందరిలో ఉన్న జనులందరినీ ఉద్ధరించాలి ఆ విధంగా తయారవ్వరు. Or all over the world. ప్రపంచమంతటా ఉద్ధరించడం ఆ విధంగా. But although not everyone may become such a great preacher, but I have good news for you, that everyone can become pure devotee. అందరికి కూడా ఈ విధంగా గొప్ప ప్రచారకులు అవ్వకపోవచ్చు, కానీ మీకోసం మంచి వార్త ఉన్నది దగ్గర. అందరూ శుద్ధ భక్తులు అవ్వచ్చు. Whether one is sweeping the temple, whether one is cooking, whether one does Gurukul preaching or accounts or putting peda in the temple or doing some polam work, everyone can become pure devotee. ఒకరు మందిరాన్ని ఊడుస్తున్నారా, లేకపోతే వంట చేస్తున్నారా, లేకపోతే పిల్లలని బోధిస్తున్నారా, లేకపోతే అకౌంట్స్ చూసుకుంటున్నారా, లేకపోతే పొలంలో వ్యవసాయం పని చేస్తున్నారా, ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరూ భగవంతుడికి శుద్ధ భక్తుడు అవ్వచ్చు. Not everyone can become great manager, not everyone become great manager, but he can become pure devotee. అందరూ కూడా పెద్ద గొప్ప మేనేజర్ లాగా తయారవ్వకపోవచ్చు, కానీ శుద్ధ భక్తుడైతే అవ్వచ్చు. And even someone who is sweeping the temple in humble mood and completely surrendered to the Lord and just accepting everything, as a Lord's plan, he can be more advanced than manager, temple president, or any other preacher. ఎవరైతే భక్తుడు వినయంగా కేవలం మందిరాన్ని శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నారో, ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రణాళిక లాగా ఆయన అర్థం చేసుకుంటూ భగవంతుడు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు, అటువంటి భక్తుడు మందిరం యొక్క అధ్యక్షుడైనా లేకపోతే ఎవరైనా సరే ఆయన కంటే గొప్ప భక్తుడిలాగా ఆయన తయారవచ్చు. Because the Lord is not seeing only our external activities, but He is seeing the mood of the devotee, He is seeing the attitude of the devotee. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనం బహిర్గతమైన ఎటువంటి కార్యం చేస్తున్నామని చూస్తలేరు, మనం యొక్క భావం ఎటువంటిది భగవంతుడు చూస్తున్నాడు. If whatever you are doing in your spiritual life, if you are putting to this all your heart, 100% of your efforts in whatever activities you are doing, Lord will be pleased. మనం ఎటువంటి కార్యం చేసినా ఆ కార్యంలో భగవంతుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం మనం మన యొక్క పూర్తి శ్రమాన్ని పూర్తి ప్రయత్నం అందులో పెడితే అప్పుడు భగవంతుడు మనతో చాలా ఆనందపడతాడు. If you become selfless in your service, Krishna will be pleased. మన సేవలో నిస్వార్థంగా మనం ఉంటే కృష్ణుడు ఆనందపడతాడు. So there is so many times we heard the story of Hanuman and squirrel. Hanuman was carrying big rocks, squirrel was carrying little pebbles and sand like that, but actually when Hanuman scolded the squirrel, Lord was not happy. Actually, Lord was completely satisfied with Hanuman and completely satisfied with the squirrel. మనం ఎన్నోసార్లు హనుమంతుడు ఇంకా ఈ ఉడత యొక్క కథ విన్నాము. హనుమంతుడు పెద్ద రాళ్ళు మోస్తూ ఉన్నారు, కానీ ఆ ఉడత చిన్న ఇసుక తోయకుండా వెళ్తూ ఉంది. హనుమంతుడు ఎప్పుడైతే ఉడతకి తిడతాడు, అప్పుడు రామచంద్రుడు భగవంతుడు ఆయన ఏమంటారు ఆనందంగా ఉండరు. ఆయన ఉడత ఏదైతే చేస్తుందో ఉడతతో కూడా పూర్తిగా సంతృప్తి అయి ఉన్నారు, ఇంకా హనుమంతుడితో కూడా పూర్తిగా అదే విధంగా సంతృప్తి అయి ఉన్నారు. Because squirrel was giving 100% of his efforts and Hanuman was giving 100%. Therefore Krishna, Lord Ramachandra, he was seeing the attitude of the devotee. ఎందుకంటే ఉడత కూడా అది చేయగలిగే పనిలో పూర్తి 100% ప్రయత్నం పెడుతుంది. ఇంకా హనుమంతుడు కూడా ఆయన శక్తి అనుసారం పూర్తిగా ఆయన చేస్తున్నారు కాబట్టి భగవంతుడు భావాన్ని చూస్తున్నారు, ఆయన ఇద్దరితో ఆనందంగా ఉన్నారు. So therefore we should develop actually this attitude to do selfless service for the Lord, not expecting any return for ourselves. మనం కూడా ఈ భావాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. నిస్వార్థంగా భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ మన కోసం తిరిగి ఏం
కోరుకోకూడదు. I mean, it's not easy. We have so many anarthas in our heart. ఇదంతా సులభంగా కూడా కాదు, ఎందుకంటే ఎన్నో అనర్థాలు ఉన్నాయి మనలో. But if we will carry on, like, what is this? Tatten kampam susamikshamano bunjana evatma pafam vipakam. That tolerating all difficulties in our devotional life and just struggling to do efforts, paying obeisance to the Lord with our words, heart, and body, then definitely Lord will reciprocate. అయితే భగవంతుడి యొక్క సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నులై అన్ని ఆటకాలని సహిస్తూ మనం సాగుతుంటే ఖచ్చితంగా భగవంతుడి కృప మనకు పొందుతాం. Okay. Shri Nrsimhadev Bhagavan ki jai, Shri Prahlad Maharaj ki jai, Shri Nrsimhadev Abhivava Mahotsava ki jai.